இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா சிலிண்டரோட அரேஞ்ச்மெண்ட் டேண்டம் 4 cylinders methods. The large modern turbine are required to the deliver the high output and the generally construction for the cylinder 4 cylinder within the exhaust stream from the high pressure cylinder passing through the or the heater before entering the high pressure cylinder. Tandem 4 cylinder turbine shown in figures. High pressure rotors and the high pressure rotors and low pressure rotor and low pressure rotor stage 1 stage 2. இதில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் 4 cylinder with reverse to the flow high pressure and low pressure double axial methods கொடுத்துருக்கோம். Another one type பார்த்தீங்கன்னா cylinder arrangement tandem cross sections compound turbine. cross section turbine பார்த்துக்கிட்டோன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். இதில் வந்து alternate number 1 the 3600 rpm 2 pole 600 hertz கொடுத்துருக்கோம். Low pressure rotors, high pressure rotor, steam flow boilers and the steam reheaters. Alternators, the number of 2800 rpm, 4 pole stages. Low pressure 1 rotors, 2 pressure rotor. Exhaust the steam to the condenser. In cross compounding turbines, to the high pressure exhaust passes over to intermediate or low pressure casings which are mounted on the separate shaft two shaft may derive separate the load or may be graders together in the single loader. In some large overseas installations that operated at the 60 Hz frequency, the use of the cross compounding is sometimes employed. The cross compounding is various high pressures and intermediate cylinders are mounted on one shaft drivings. The alternate while the low pressure cylinder are mounted the separated the shaft drivings another alternative. This is done also the low pressure cylinder within the low pressure cylinder with it is a large diameters bleeding that can be operated and greatly reduces speed thus reducing centrifugal forces. Tandem cross compounding turbines is shown in figures. Cylinder arrangement tandem 4 cylinders and tandem 4 cylinder turbines with reversed flows. The final turbine arrangement that becomes increasingly popular and tandem the 4 cylinder turbines with reverse the flow high pressure cylinder double in intermediate pressures twins double cylinders. These arrangements shown in figures. High pressure rotor, intermediate pressure rotor, low pressure rotors and the low pressure intermediate pressure rotors. The classification of the steam turbines. இதில் பாருங்கள் number of the stage single stage and multi stages method. இதில் பாருங்கள் there is stage of the steam turbines method. இதுதான் classification of the stages. என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அது எடுத்து பார்த்தா the stages. In impulse turbines, the stage is a set moving blade behind the nozzle. In the cross section the turbines, each is a blade that called the stage. A single curved stages may be consist of the 2 or more row of the moving blades. Nozzle diaphragm, turbine blade, casing, interstage packings and the shaft. The classification of the steam turbine for the exhaust conditions, condensing, extraction, back pressures method. First one is the condenser back pressures methods. The classification of the steam turbine on the condensing, exhausting, automatic the control, non-condensing the back pressure, mixed pressure where is 2 or the more steam sources at different pressure. Reheat the weather steam is exhausted on the intermediate stages, reheated in the boiler and readmitted at the low turbine stages. Classification of steam turbine. Condensing. The condensing turbine the process result in a maximum power and electrical generation's efficiency from the steam supply and boiler fuel. The power flow of condensing turbine in sensitivity to ambient conditions, the cooling water, the condenser, the steam turbine, exhaust steam in the condenser, catering this condenser vacuum as a small amount of the air leak in the system when it is below atmospheric pressures, a relatively small compressor, vacuum pump or ejector system that remove the non-condensable gases from the condenser. Classification of
steam turbines another methods. Extractions method. Extraction turbine with drawn from the one or the more stages at the one of the more pressures for the heating plant the process the feed water the heater needed. They are often called the bladed turbine. A steam extractions pressures may are not automatically regulated. Then again, regulating the extraction permitted more steam to follow through the turbine to generate additional electricity during the period of the low thermal demanded by the CHFB system. The utility the types of steam there are maybe several extraction points, each at the different pressures corresponding to a different temperature. The facility the specific needed for the steam and the power over times determine the extended to which the steam in an extraction turbine is extracted for use in the process. Classification of the steam. Back pressures. The non-condensing the turbines are referred to as a back pressure turbine exhaust heat entry flow of the steam to the industrial process the facility steam main at the conditions to close the process the heat requirements. Classification of the steam turbines. Classification of the steam turbine. Rotational speed, regular and low speed, high speed. Inlet the steam turbine. High pressures pressures greater than 6.5 megapascal. Intermediate pressures 2.5 megapascal. Pressure 6.5 megapascal. Low pressures. The low pressure, intermediate pressures, low pressure and low pressure of the turbines. That is for the identifications for classification of the identification diagrams. Applications of the steam turbine. Power generations, industrial transported methods. இதில் பாருங்கள் எங்கெங்கே அப்ளிகேஷன் ஸ்டீம் டர்பைன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பில் ஒர்க் ஆகுது, பவர் பிளான்ட்டில் ஒர்க் ஆகுது, அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஜெனரேஷனில் ஸ்டீம் ரொட்டேட் ஸ்டீம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஷிப்பில் அதே போல் ஷிப்பு மட்டும் கிடையாது, இப்போ ட்ரெயின்லேயே லொக்கோமோட்டிவ்ஸ்லேயே இருக்குது ஸ்டீம். அது இப்போ சடனாக இப்போ உள்ள பீரியடில் கிடையாது. பட் ஸ்டீம்ன்றது ரெஸ்டன் இன்ஜின் மூலிமா ஷிப்பில் ஒர்க் ஆகும். பவர் பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தெர்மல் எனர்ஜிஸ் கொடுக்கலாம். அதே எலக்ட்ரிசிட்டிஸில் என்ன பண்ணுறோம், மூவிங் அப் சம் அதர்ஸ் டர்பைன்ஸ் மெத்தட்ஸ். Turbine losses. In actual practice, not all of the energy is the steam is converted to the users the work losses common to all turbines or distributable. Loss of the working substance, loss of the steam along the shaft through the shaft glanded where is the shaft penetrated the casing. The work losses lost due to the mechanical friction between the moving part. Throttling the losses wherever there is a reduction of the steam pressure without a corresponding production work, such as the throttle valve. Turbine losses. Leaving the losses, kinetic of the steam leaving the last stage of the blading, the leaving the can be minimized by the lightly loading the last stage of the blading. The increases annual the exhaust area of the turbines. This often the optimized size of the economical study. Vintage losses. Leaving losses. Vintage losses. This is a case of the fluid frictions as the turbine wheel, the blade and rotated when the surrounding of the steam. Are the friction losses. Turbine losses for friction losses. The steam passes through the nozzles and blading. Turbine losses turbine என்னென்ன லாஸ் ஆகும், ஸ்டீம் லீவிங் லாஸஸ் இருக்கும், விண்டேஜ் லாஸ் இருக்கும், ஃப்ரிக்ஷன் லாஸஸ் இருக்கும், டயாஃப்ரம்ஸ் பேக்கிங் லாஸஸ் இருக்கும். ஸ்டீம் பாசஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டேஜ் another through the diaphragm packings. அது டிப் லீக் லாஸஸ். In reactions turbines in the steam pressures overlook for the blade, the useful of the works. Thermodynamic the steam of turbines. இதில் பார்த்துங்க கோலுக்கு ஹீட் இன்னு பாய்லர் வருது, ஃபீட் பம்ப் மூலிமா ஒர்க் ஆகுது, திருப்பி கண்டென்சர் மூலிமா வருது. என்ன பண்ணுறோம், பம்பு மூலிமா ஒர்க் ஆகுது, பாய்லர் போகுது, ஸ்டீம் டர்பைன் போகுது, திருப்பி எக்ஸ்ட்ரா உள்ள ஸ்டீம் ஒர்க் ஆகுது. இதுதான் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் தி பவுண்டரிஸ். டிஎஸ் டயக்ராம் ஆஃப் தி ரேங்கிங் சைக்கிள் டயக்ராம்ஸ். இதுதான் இந்த 1 to 2 stage working fluid they pumped from the low pressure to high pressure. 2 to stage high pressure liquid to the
Another heat at the constant pressure exhaust which was become the dry saturated vapor. 3 to 3 dashes on the vapor superheated process. 3 to 4 and 3 to 4 first dash. The dry saturated vapor expanded through a turbine generating the power. This decreases the temperature and the pressures of the vapor and some condensation may occur. Pressures process 4 to 1. The wet vapor they enter the condensing where it is condensed at the constant pressures become the saturated liquids கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம் ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம். மேலே வந்து டெம்பரேச்சர் சூப்பர் ஹீட்டட் சைக்கிள் டிஃபைன் த டர்பைன்ஸ் அண்ட் த நார்மல் சைக்கிள் டர்பைன்ஸ் மெத்தட்ஸ். ஸ்டீம் டர்பைன் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மெத்தட் பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து எரக்ஷன் ஸ்டாப் தான் நீங்கள் வியூவில் பார்க்க வேண்டியது. இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்னு பின்னாடி பார்ப்போம். டர்பைன் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ரோட்டார் shaft, cylinder casing, blade, diaphragm, steam just coupling, bearing, lathe, seal, front pedestal, TSI, MSI, main steam stop valve, control valve and intercraft valve, combined reheating valve, other CRV valve, other turbine turning gear, turbine bypass and drain, atmospheric relief diaphragms, loop oil system, echo oil system, gland system, condenser, steam jet ejector, vacuum breaker. Steam turbine, the foundations are flames. Low pressure turbine, intermediate pressure turbines and the electricity is generated in the exited foundations method. Steam turbine components and related equipments. The frame bases support the starter or rotor governor pedestal. Cell consists cylinder casing, nozzle and steam just bearing. Rotor they consist of the low, intermediate and high pressure stage blade and possible stop. For governor the pedestal component, the thrust bearing, general bearing, turning gear and main low oil system. Governor pedestal consists of the oil system, the lubricant turbines, speed governor and productivity device. Steam turbine rotor and multi-stage steam turbine are manufactured with solid forged rotor construction. The rotor or the principally machined in the solid alloy the steel forged and intermediate forged the rotor that provide increasing relatively particularly from the speed applications. They complete the rotor assembly dynamically balanced operating the speed. Over speed is tested. The vacuum bunkers ensure the shaping. The operations. High speed balancing can also reduce the stages of the effect blades method. Steam turbines rotors methods. இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டீம் டர்பைன் ரோட்டார்ஸ் இப்படி தான் தம்பி இருக்கும். ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ் வந்து எப்படி ரோட்டேட் பண்ணுறது ரோட்டார்ஸ் மெத்தட்ஸ். Impulse of the casings. In casing of the turbine, the cylinder or simple construction in minimize or destruction due to the temperature change. There are two constructions. The method to have the bottom along the horizontal joint so the cylinder is easily opened for the inspections and maintenance. With the top to the cylinder casing, the removed the rotor that can also be the easily withdrawn with out interfaces with the alignment of the bearings. Turbine cases. The most construction of the today either have the doubles and the partial the double casings, the high pressures and intermediate pressures, the cylinder, this arrangement of the subject to outer the casing joint flanges, the bolt and the outer case of the gland, the lower steam conditions in this make of the possible reverse within the cylinders. Turbine case another one is for the cover on the both the steam exhaust to the bearing housing and the seal housings may be lifted independently. The main casing that provide the ready access the times and bearing the control component seal. Upper and casings method. Atmospheric relief diaphragm இருக்குது, low pressure casing இருக்குது, intermediate pressure casings இருக்குது, high pressure casings இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து casings மேலே வந்து டாப் ஆஃப் தி அதில் வந்து casing பண்ணுறது டர்பைனோட casings மெத்தடு.
இதை பார்த்தீங்கன்னா டர்பைன் இந்த லோவர் கேசிங்ஸ் மெத்தடு. இது வந்து வெற்றிகளாக பார்க்கும்போது லோவர் கேசிங்ஸ் மெத்தடில் வந்து உள்ளே வந்து நம்ம அவுட்டரில் வந்து நம்ம வந்து கேசிங்ஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸும். டர்பைன் கேசிங் த ஃப்ளான்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மெத்தட் ஆஃப் த ஜாயினிங் த டாப் பாட்டம்ஸ் hull of the cylinder casing is by using the flanges with mechanical holes. They bolt or the steady the interactions to the machine. The hold the top and the bottom the handle the together methods. This method they prevent the leakage from the joint between top of the flange, bottoms, flanges and joint faces accurately. Machined here typically the bolted flanges joint in shown in figures. Turbine casing flanges. Another method of the joining the top and the bottom of the cylinder, the flanges, is by the clamping the bolted radially around the outer of the cylinder. The outer of the faces of the flanges are made wedges the shape to show that the together the clamp to the pull the greater the pressures on the joint faces. The method on the top and bottom casing shown in figures. Steam turbine blades. The blade design is extremely importance in attaining the turbines reliabilities and the efficiently large sections the efficient the blade. The profile having been the developed under the province by the extensive field services, the condition services, blade and mild from the stainless steel within the strictly visible the proper strength, damping corrosion instant properties. Disc profile and the design minimize the centrifugal and stresses. Rotary blade methods. Low pressure turbine blade or high pressure intermediate pressures method. High pressure turbines blade rotors. The rotor view view. Another one பார்த்தா ரோட்டரி பிளேடு இந்த டயாஃப்ரம்ஸ். டயாஃப்ரம்ன்றது வந்து இந்த ஏரியா தான் டயாஃப்ரம்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த ஏரியா தான் வந்து நம்ம வந்து டயாஃப்ரம்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இது வந்து நம்ம இண்டிகேஷன் ஆஃப் த டயக்ராம்ஸ் மெத்தட்ஸ். அனதர் ஒன்ஸ் வந்து இருக்க பாருங்க இந்த கேசஸ் மெத்தட் வந்து சொல்கிறோம்ல, இதுதான் வந்து டயக்ராம்ஸ் மெத்தட்ஸ். இந்த மெத்தடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த partitions between the pressure stage, the turbine casing on the calved diaphragm, there are the hold the N-shaped nozzle and the seal between the stage usually liberate the types nasal or the use of the one of the diaphragm is the fitted into the top on the casings, the others bottoms. Another for the bottoms method. Nozzle ring and the diaphragm are specified design and fabricated to the handle. The pressure, the temperatures and the volume of the steam, a size of the turbines, they require the pressure a turbine across the stage nozzles used in the stage nozzle. The outcome the stainless steel, the process of the precisions the million mild into the nozzle bed, therefore together from the nozzle rings. Stationary blade of the diaphragms. The nozzle in the intermediate the pressures the stage are formed from the profile the stainless steel nozzle sections and the inner and outer blade. These are then welded to a circular the central sections and to a outer the ring, then precision machined. The low pressure diaphragm in the condensing turbine are made by the castings and the stainless nozzle section directly into the high strength cast irons. These designs include the moistures catching the provisions around the circumferences which the collector release moisture and remove it from the steam passages. Additional features such as vintage shielded interstage the drain are used or required by the stage conditions to the minimize cross sections. All diaphragms are the horizontally split to easy removal and alignment of the adjustment. Next one for the various root of the fixed shape and the developed for turbine the blading the suited both construction requirement and the conditions under which turbines operate. The most popular the types of the blade: grooving method, stalled method, or rivet methods. The turbine of the fixing blade grooving construction grooving method வந்து இப்போதான் டிப்ஸில் இருக்கும். இதுதான் the disc preservation another one is for the grooving method. The grooving types of the root fixing
fitted into the machine to groove around the circumference rotor wheel disc. Some examples are typical grooving blade, the root, the design and shown in figure. A blade blade roots are installed through the closing the blade window. The window, the disc together, the description of the positions, blade installed the closing the blade methods. இதோட பார்ப்போம் C++.